Hello everyone, welcome to Spoken Way Intermediate Course Lesson 2. හැමෝම පිළිගන්නවා Spoken Way Intermediate Course එකේ දෙවන lesson එකට. ඔයා අද ප්‍රථම වතාවට නම් අපේ මේ channel එකත් එක්ක එකතු වුනේ. අනිවාර්යෙන් කියුත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මේ පළවෙනි lesson එක මේ channel එකේම ගිහිල්ලා බලන්න. Intermediate course එකේ පළවෙනි lesson එක බලන්න. ඒකෙන් ඔයාට මේ course එක පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු ටිකක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද වෙන්නේ සියලු විස්තර. ඊට අමතරව මේ ඉන්ටර්මීඩියට් කෝස් එක අපි කරන්නේ ටිකක් ඉංග්‍රීසි දැනුම තියෙන අයට. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් ඉංග්‍රීසි දැනුම අඩුයි නම් මේ අපේ channel එකටම ගිහිල්ලා බලන්න. එලිමෙන්ටරි කෝස් එක දාලා තිනවා. ඒක ටිකක් ඉංග්‍රීසි දැනුම අඩු අයට. හරි, පාඩමට යන්න කලින් කිය යුතුම දෙයක් තියෙනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ පාඨමාලා දෙකට අමතරව පළවෙනි දවසේ කියෝ විදියට අනිත් පාඨමාලා පිළිබඳව ඔයාලට ඉස්සරහට තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හරි, අපි යමු එහෙනම් පාඩමට. Let's go. හරි, අද පාඩම English tenses. හැබැයි අපි අද කරන්නේ English tenses 12 හැදිච්ච විදිහ විතරයි. අපි පිළිවෙලට පාඩමෙන් පාඩමට යන්නේ. එතකොට අද කරන්නේ English tenses 12 හැදිච්ච විදිහ විතරයි. ඒකට අපි මුලින්ම බලමු tense එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉස්කෝලේදී පන්තියේදී එහෙම නැත්නම් කරපු පාඨමාලාවකදී මේ tense කියන වචනේ ඕන තරම් ලියලා ඇති. ඒතකොට සිංහලෙන් ඔයා ලියා ගන්නෝ මේකට කාලය කියලා නිදසුනක් ලෙස. ඔයා simple present tense කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා යටින් ලියනවා සරල වර්තමාන කාලය කියලා. ඉංග්‍රීසියේ තියෙනවා tenses 12ක්. එතකොට ඔයාට ගැටලුවක් එන්න ඕන කොහොමද කාල 12ක් තියෙන්නේ කියලා. මේ ගෙවන මොහොත වර්තමානයත් ගෙවා අවසන් වුණේ අතීතය, ගෙවන්න තියෙන අනාගතය. එහෙනම් අපි හරියටම දැනගන්න ඕන ඉංග්‍රීසියේ tense එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. English tenses involves the combination of time and aspects. What are the times? Right. Look at this. Present, past, future. What are the aspects? Look at this. Simple, progressive, perfect, perfective, progressive. එහෙනම් ඔයාට හරියටම පැහැදිලි වෙන්න ඕන ඉංග්‍රීසියේ tense එකක් කියන්නේ combination එකක් time and aspects වල. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් English tenses refers to the grammatical form that indicates the time of an action. There are three primary tenses in English: present, past, future. Each tenses can be further divided into different forms and aspects. Then you can have 12 tenses. මේ විදිහට ඔයාලට මේ පාඩම පැහැදිලි කරගන්නට පුළුවන්. කොහොම නමුත් අවසාන වශයෙන් ඔයා මතක තබා යුතු වැදගත්ම දේ තමයි සිංහල පරිවර්තනයෙන් මේ tense කියන එක පැහැදිලි කරගන්න හදන්න එපා. කාලය කියන්නේ මොකක්ද කියන නිර්වචනය මත පදනම් ඉඳගෙන. Learn English in English. අපි ඔයාලට දැන් පාඨමාලාව පටන් ගත්ත මුල් මොහොත නිසා පිටචරම ඉංග්‍රීසි භාවිතය වැඩි කරන්නේ නැහැ. අපි අව හදාගෙන step by step යද්දී අවසාන කිට්ටු වෙනකොට course එකේ සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසියෙන්ම කරන මට්ටමට අපි අව හදා ගන්නවා. Learn English in English කියන concept එක අතිශය වැදගත්. ඒක කොච්චර වැදගත්ද කියලා මම ඔයාලට ඉස්සරහා ටිකක් advanced lessons වලදී පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉංග්‍රීසි සිංහල ඉගෙන ගත්තාමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තාමයි කොච්චර වෙනස්ද කියලා පැහැදිලි වෙන්න ඕන. right. හරි, අපි දැන් බලමු tenses 12 ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා. Right, now you know we have got 4 aspects and 3 times. Then let's see how we get 12 tenses and the name of them. Right. First one, present. Time is present. What are the aspects under it? Simple. Present simple. Continuous. Present continuous. Perfect. Present perfect. Perfect continuous. Present perfect continuous. Number 2, past. Simple. Simple fast. Continuous. Past continuous. Perfect. Past perfect. Perfect continuous. Past perfect continuous. Number 3, future. Simple. Simple future. Continuous. Future continuous. Perfect. Future perfect. Perfect continuous. Future perfect continuous. I think now you can understand how we got 12 tenses and the names of them. හරි, අපි පළවෙනි දවසේ කිව්ව විදිහට අපි කෝස් එක පිළිබඳව තොරතුරු සහ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව තොරතුරු
ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී ගේනවා. අද අපි ඔයාලට වැදගත් තොරතුරක් කියනවා. ඔයා මේ පාඨමාලාව හදාරගෙන යනකොට ඔයාට එන සීලොම ගැටලු විසඳ ගන්න අපි අනිවාර්යෙන් ක්‍රමයක් හදනවා. ඒ වගේම මේ පාඨමාලාවට අදාළ සීලොම ටියුට්ස් ඔයාට නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි අවසාන වතාවටත් අපි පාඩම මතක් කරගෙන අවසන් කරමු. In English grammar, there are 3 main tenses and they are each further classified into 4 different forms which sum up 12 tenses in total. දැන් අපිට ඒ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට කොහොම ආවත් අවසාන පිළිතුරු විදිහට අවසාන වතාවට පැහැදිලිවම ඔලුවට දාගන්න ඉංග්‍රීසි ටෙන්ස් එකක් කියන්නේ කම්බිනේෂන් එකක් ටයිම් සහ ඇස්පෙක්ට්ස් වල. ටයිම් 3යි ඇස්පෙක්ට් 4යි 4 වරක් 3 12යි. මම හිතන්නේ ඔයාට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති ඉස්සරහදී ඔයාට ගැටලු විසඳ ගන්න ක්‍රමයක් අපි හදනවා. එතනදී ඔයාට යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිත් එක්ක කතා කරලා ඒ විසඳ ගන්නට පුළුවන්. මම හිතනවා තව දුරටත් පාඩම පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක විසඳ ගන්න ක්‍රමය අපි ඉස්සරහදී කියන නිසා ඔයාට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. And thank you very much for watching and let's meet again with the lesson number 3.